Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Mabere254 for returning subscriber and for the new subscriber. If it's the first time to watch my video, guys, kindly subscribe to my YouTube channel to share, like and comment, guys. So we have started the job of today in this in our place here. We have started cutting trees yesterday. Today it's on Wednesday, on Thursday. So guys, we have started cutting timbers. Those trees that we cut this is the job of today, guys. You can see this is the job of today. This one, yeah, these are timber of roofing. When we started building our house here, so we will use this one like for putting iron sheet. Yeah, these timbers that we're seeing here. So guys, right now here I can't enter because the job is going on here. Tomorrow they will finish cutting those trees like timbers. I will be here very early in the morning so that I can show you the way we cut it. We cut these timbers, guys. So let's go guys and see what is going on at Nastor's place. You know, it takes me time when I went to visit Nastor's place, and let's go and see how the progress of his house it goes. So don't skip the video, guys. Keep watching until the end. Uko poa? Yeah, so guys, I was greeting my friend. Yeah, so this is a shortcut, guys. I was at our place there. You can see the weather. The weather is already changed. Yeah. So let's go, guys. You can see even at Mayugno's place, guys. Take my phone, it can zoom clearly. That's Mayugno's compound, Mayugno's house. You can see, guys, the construction, guys, is going on at Mayugno's place. So yeah, so right now here I'm heading to Nastor's place and see what is going on. I can see people are busy working at Nastor's place. Wow, I can see Nastor's. He have already complete about construction. You can see, guys, the house of Nastor. Yeah, that's the house of Nastor. These are my things I've carried. Yeah. Niko poa bana. Yeah, you can see. Hey, naona usafi hapa. Wapi? Si leo basi nimekuja kuwatembelea. Wow. You can see the house of the Nastor. I mean, guys, you can see Nastor's house. It looks very, very beautiful. Aje. Yeah. I can see Yeyo. He's the one who cleaning this compound. Mnafunika matafari. Guys, even me, I want to make arrangements so that those bricks that I bought to buy this, what we call the chandarua. In pesa ngapi? Yeah. Yeyo. Poa sana, vipi bana? Siku mingi. Nimekaa sijakuja kwa Nastor. Hakuna. Naweza wasalimia watu. Yeyo kama Yeyo. Nashukuru. Yeah. Laza Jose kwa kunitembelea. Yeah. Karibu sana. Na koma nilikuwa narekebisha na funika naona hali ya mvua inakuja. Sana. Sasa lazima tujitume ina maana niko pamoja na Faza Mkami hapa na nisaidia. Yeah, hizi matafari za leo. Hizi ma blocks. Za leo. Nimekaa siku nyingi sijakuja hapa. I'm telling my Yeyo, this Yeyo, I'm telling him it's some days, like
3 weeks I've ever come to see Nasto. But I think Nasto is not around, yeah? Yeah. So guys, let me show you. I can see even the wall. Imependeza bana. Wewe imagine, wewe ona. Hey, nyumba. That's the beautiful house of Nasto. Beautiful house of Nasto. Hey, sasa unaogopa kamera, utaki? Is the manager is the one who manages. Muna? Hapana. Hey. Yeah. Guys, he's the manager of Nastos. Nastos trust him. He's the one. If Nasto is not around, he's the one who take care of these bricks that you are seeing here. Hapana, wewe fanya kazi. Hapana, mimi sina ubaya. Na mbona unaona zimekauka? Hizi za kwanza zimekauka. Hiyo ni zikinyeshiwa sina kazi. Oh, na ulikuwa unafanya usafi. Usafi sasa imebidi na niko na komeo hivi. Kwa nyuma ama kwa mbele? Kwa nyuma kule hivi. Umejitetea sana Jose. Karibu sana Jose. Hapo jisikia uko nyumbani kama kwanza nimefurahi kukuona. Yeah. Karibu sana. Yeah, so guys, I want to enter inside so that I can see how the units are. Yes. How are you, young gentlemen? You don't want to greet you don't want to greet people in How are you guys? I love you. Yeah. How are you guys? I love you. Yeah. So guys, I want to enter inside so you can view the viewing point. Yeah. So these are Nasto's compound. Let's go inside, guys, so that you can see the progress. Wow. You can see these tiles looks very, very beautiful. Very, very beautiful. You can see they are different. Those are other tiles and these are other tiles. Yeah. These tiles looks very, very beautiful. Very, very smooth and beautiful. Yeah. So guys, let's go inside. This door is hard to open. Oh, so let's pass. You can see even the window. You can see even the window, guys. This is what they usually making. This they used to make blocks. This one. Inaitwa? Au kibao. Hapa amefunga. Wow. Nasto bana amejijaribu. You can see guys. Pende bana siku mingi. Siku mingi. Sana. What can you see? Huku ni beach. Huku ni beach. What can you see guys about this? Kuna stima? Oh, what can you say about this place inside of this room at Nasto's house? So guys, I need your comment section. Comments. Very, very beautiful. Very, very beautiful. This is a washroom. It's a big washroom, toilet. Yeah. This is a bedroom. I think this is a master bedroom, guys. Yeah. There's no light, but I think Nasto, he have tried her best so that he can come to her house. You can see. Remainder wiring is already done. He have already done wiring. Ceiling board, guys. Wow. In store. Naona kila nyumba iko na kala yake. These are store, guys. Mbona nilipopanga nimerekebisha. Yeye kama yeye. Yeah. Yeye bana unafanya. Ninapokuwa sehemu hamna kinachoharibika kwa sababu mimi ni mtu kwanza ninayependa kazi yangu. Kazi yangu nafanya kwa kujituma mimi mwenyewe. Afu kazi yangu nafanya kwa kujiongoza mimi mwenyewe. Kijumla napenda tu kazi yangu. Na unajua unapokuwa mtu yote anapenda kazi, kwa vyovyote lazima afanye kazi nzuri.
Yeah. That's Yeyo. Yeyo kama Yeyo. Hizi tiles hizi wangeziweka. Hizi ni za yale mapande yaliyokuwa na nani? Wanatengenezea? Umeona ilikuwa nani? Na maana sasa ndio ikabidi nianze kuchekecha ule mchanga vizuri kwa ajili ya kunani tokea nianze kuchanganya mchanga. Yeah guys, he's the one who cleaned this compound of Nasto. Nirekebishe uko hapo. Yeah. Mteka maua. Ingependeze bwana. Yeah, Yeyo guys, you know something. Yeyo is the one who cleaning at Nasto's place. He's the one who planting this. Wakati mwingine nipo kwa Blaza Mayugno. Mayugno. Sometimes you are Mayugno's place. Yeah. So Yeyo is the one who planted this, what we call flowers, all flowers that you are seeing here. Mbona huku panda nyasi? Nyasi zimalize. Nyasi nafikiria hivi. Ndio nifuate kwa nani nije nipandikize na hivi nyasi kama hizi hapa. Maana pale hivi simuona ni ukuka niliopanda. Ni tofauti na sasa kwa upande huu natakiwa nipande ukuka kama huu hapa. Yeah, so Yeyo he have already explained to me he will take these grasses. Utatafuta ama utachimba tu hizi hapo? Utatafuta. Nilikuwa nimeshaambiwa. So you can see this grass Yeyo he planted the other side around this compound. Hivi unaona ile ulipanda na ni kamoja na nakumbuka. Yeah, he's the one who planted these grasses. You can imagine we have different types of grasses. Na kwa pale hivi nimeshapanda. Ni kazi nzuri. Sasa ndio uangalie kwa huku hivi na. Yes, sana ba. Yeah, so guys, thank you for I've seen the house. Na very smart. Hapo ni mwanzo bado Jakamerika. Hapa chini atakia kuchimbua hapo hivi. Kwa hapa hivi. Hapa mbele. Chimbue mpaka hii level ya hapa hivi. Level ya msingi. Tindue nipige level kabisa. Mtachimbua hapo alafu mwage syrup. Yeah. Yeah. So guys, they will dig down here. And kwa nilipandikiza moja ndio uone sasa ilivyoanza kuchikana. Yeah, you can see how it's like that guys. Nakumbuka mara ya kwanza ulivyokuja hapa ulikuwa gani? Endelea tu na kazi. So guys, Nasto is not around, and I'm happy for him because it's almost, these are 90, let me say 99. I don't know, but if he were angekuwa hapa, if I came here and found him, he was here, he can explain to me about his house, about a percentage of a house. So don't skip the kindly guys. So don't skip kindly. I've not found Nasto, and if it's the first time to watch my video, guys, kindly subscribe to my YouTube channel through share, like, and comments. Bye bye. Yeah, say something to our people here. Nachoweza kusema nashukuru kwa support, mnamsupport Blaza Nasto, mnamsupport Mayugno, Blaza Marwa, Mabere Musa, wewe mwenyewe Jose Mabere 254. Mabere 254. Yeah. Afu na wanaonisupport yeye kama Yeyo. Yeah. Wanaonisupport Cyprian. Wanaonisupport Masi Empire. Jamani, wote kiujumla ninachoweza sema nawapenda sana. Natakia siku njema. Yeah. So bye bye guys. Bye bye.